Nama Shriye Soha O Namo Manju Shriye Nama So Shriye Nama O Dama Shriye Soha O Namo Manju Shriye Nama So Shriye Nama O Dama Shriye Soha 上界界道主界小那拉讲究法道当年家中大概界界界别从那引着了并且上进主把修上界界道主界小那拉讲究法道当年大概界界界别从那引着了并且上进主把修上界界道主界小那拉讲究法道当年大概界界界别从那引着了并且上进主把修上界界界小前面都这至少领先面对接。当地看到没得不，印度给南到看到这不，有一当古着人那面着了，那样的要命。哎呀，他离那个去的修堂，那就那些些说，那。dunga ji na isin je ta ji da ge chen de ma na shi ka din chim bo cha da yi ma ma je ba chi ja me ma she ba la thang ji ma che ba yi tin je ji ma da na de wa de ja lang do ko lo ji bi yong ge dunga ba shi nyong wa le de ka ki chi ja mun du bi ta tin je ji ma da na de ji pi su da so ba da che na che ma ro che ba ju ji che ba sha nyang de du si chang ba gong shos. Please sit according to 7 meditative posture of Vairocana. Then we think all sentient beings have been our mothers, and they had been our mothers for numberless times. Their kindness to us is exactly the same as the mothers of this life. All kind mother sentient beings, though they want happiness and do not want suffering, but not knowing the object of abandonment and adoptions properly, they create a karma that bring forth the result of suffering only. In our mind, sincerely cultivate loving kindness towards all kind mother sentient beings, that how nice if all kind mother sentient beings had happiness. May all kind mother sentient beings had happiness. I will cause them to have, I will cause all kind mother sentient beings to have happiness. De ji san dunga ji na isin je ta thang ji go sun ji mun de bi cho ta da ta na che ma ro cha wa che ji 자와 다게 샤오 데다 셰니 말라말레 신지로도 소 신투스 닌제 공쇼스. Next, we cultivate compassion toward all kind mother sentient beings. That how nice if the three doors of all kind mother sentient beings were free of all adversities. May three doors of all sentient beings were free of all to be free of all adversities. I will cause the three doors of all kind mother sentient beings to be free of all adversities. Lama, please bless me to be able to do so. Dunga jina isinje tida tang chen kwa da nge sung ku dunga li dui ngen sila po gundu sina ngen ngen rang la pos ngen rang la po ja tadi ne ka sa yang taba zobe sanji ji kumbala nge bi nipa me da nipa de sila yo sina yang taba zobe sanji la yo bi isinje tang chi da yang da sanji ji kumbala mbo ji chen ja topa shao nyam bi chanju ji sen gong shos. Next, we cultivate bodhicitta. First, we ask oneself who should ask ourselves who should take the responsibility to free all kind mother sentient beings from the sufferings of three lower realms and from whole samsara. And I should take the responsibility to free all kind mother sentient beings from the sufferings of three lower realms and samsara. But for the time being, I do not have the ability to do so. Only those who have achieved the state of enlightenment have the ability to do so. Therefore, for the sake of all sentient beings, by all means, I want to become Buddha.
Da pombo da rangi chi da thade kanda ya ma rubi rangi ji rubi tongwa yin sa tu tongba ni la chu di sang dang shus. Next, we meditate on emptiness, that I do not exist intrinsically one with the aggregates, nor different from the aggregates. Therefore, I do not exist intrinsically. Da di je zam kuno che ba de la hin sin je tang ji den da sang ji gong ba to ba de je da da chang ju lang ji rin bi chi hin nyang ni cui gin de ji ni de sin je la pen ba du yin sa tu kuno che shus. Set motivation. For the sake of all sentient beings, I want to become Buddha. For this purpose, I'm going to receive teaching on Lamrim and practice it accordingly in order to benefit sentient beings. Oh yeah, thank you. Da tri nga so nembo to shi ma dom je ne ji kasi shu sar ro. Da nembo to shi re ne ma nga so shi re dan je bu da tu chang ma de ji shu sar ngo da chang sang. Da tri ma nga so nembo to shi gong da so so na ji. Da nyam so le ma rin ba ji gong da de ji shu ye ro wa. Di di shi. Yeah. So previously, we talked about the four opponent powers. Then we talk about its the functions of each powers. We talk about the nature of it and talk about the result it brings. So today, I'm going to summarize the four opponent powers and then to explain it from the practical point of view. This chance to ma mo na ngi di ma di tu chin ro ni di ro wa. No, so. Yeah. Yeah. So I will summarize it, and one of the reason is how to have more time for you to ask questions. Yeah. So I was summarize it. Otherwise, then cannot finish. Adi naji nga so ta gemba chansa ki ta naji tu se nga so nyembo toshi to ni ija kanda doji simbu gonde taba chi go rirwa ta chansa ki jina naji nani yabu shibo re ta ino yanja chi ngi chi shiwa ina ya kashi ya ji se ya naji tindi shira ma tu ya tindi yorwa di gemba tu sen ta yanja so so pe kanda ya trinso na bu chi chedrwa Yeah, so my explanations, what I'm going to talk about, then it serves as a reminder for those senior ones. So those who have listened to such explanations and then they put it into practice and then practice these four opponent powers every time, and then together with the recitations of 100-syllable mantras. So this will serve as a reminder for those senior ones, and also serve as an explanation for those who have never heard this before. kanda kandi java ina cheba misik hida ke yoju matingudwa ya yungla pe shedang rimba tise mandawa yore ta ngaso ni kita kanda ngarung ge ranzo mayimba lari kita dewa keba kashi ge dus kanda gonda tanda ngi chi shya de dus nangudwa de ngarang sang ta de pe sen cha dewa da naji nguma ngi changza chi shetsar da de tema chi ni chi shetsai this devo dusroa did much share in sro pari lot.
Yeah, so regarding the order to meditate or to cultivate these four opponent powers, so I refer to most of the texts, and then most of them they list the power of regret as the first power to be cultivated, and some of the texts, even though some of the texts they do list the power of reliance as a first, however, from the practical point of view, I don't think there is much difference. So in my opinion, so to list the power of regret as first, so in terms of the order, I think it's easier to think in this way. 다 담보가서 도지 심바 본데 간디 제바이나 다 처럼 나지 초가 다치도 땅이나 다 다치 나시 두 스치는 디고요와 디고요레 이노 다 단단가서 드리 디디노지 시바이나 다 넘버 또 신호라 담보가서 넘버 신지비 또디 아디 네바도 넘버 신지비 또데 구고요와 가르스나 간서 베 넘버 신지비 또데 비타보 야보 이 중바이나 땡가서 nimbokin도 집에 또 네발라도 또서 띵지 또 세워도 소사마데 뒤슈 타와다 비다보시 차고요. 넘버 신집에 또데 야보지 마주마이나 또 현자도서도 니바 첨보다 휴첨보다 든지기 빼 생지 마스는 생슈라보다 생랑아슈라보다 제가 리고요 말에. 그러와 와다 넘버 신집에 또데 빼게 첨보지레스디. Yeah, so regarding the Vajrasattva meditation recitation practice, so you can do it according to your own sadhana. If you have received such initiations, then you can do according to your sadhana. So, so these four opponent powers. So the first one is the power of regret, and then we very much need this power of regret first, is because if we cultivate a good and strong power of regret, then the rest of the powers, the power of reliance, the power of remedies, power of refrain, then they will follow it strongly, and then we will be able to cultivate the rest of the power in a very strong manner as well. So in terms of our determinations to engage the rest of the powers will become stronger as well if we have a good and strong power of regret. 넘버 신집에 또데 다 가서 뭐 가서 시차를 이노 ninti 추지지로와 간다 제바 잡고지야 되다 맞아 단다 친들라 소소게 답에 디바시다 싸움에 빼 소소게 치고야 야포 두디 여바이나야 제와 체라 토마메 바나 다다바다 간다 제와 저참 분타 마모지 렌사레 다 간다 디바사 심바파 시자체고로와 시자체네 다 간다 빼 제와 체라 마모지는 디바 마모지 사사스 다 간지 샤파지 마진 자원이는 지금도 덴디 샤파 제마투바이나 데 간다 데디 디바 몽보 사데 디기 제베데 다 년로라 지야게 타 치브리 사수수 렌데라 다칸다 넘버 신지베 또 가서 렌데라 상노 슈침보 땅고레시 거로와 오다 간다 디바 차치보 사차 디기 다 년로라 마 지야게 자차 잔다 보레 수수기 샤도 제마투바이나 다딘 지금도 상테베 제바 단다 보다 다 수수기노 샤도 슈침보다 니바 침보 든디지 지야게 고가 좀마서 다 빼사서 난도 코보나노 두슈바 나지 상땅고레시 거로와 오다 두슈바이나 소소가 간다 야미 히야다 야미 나차 두자 차치 땡키고로와 오 든디스와 인사 오다 든디기 빼 상당고레서 빈제바 잡고 인제바 슈 잡고 든디 체부레서 고 Yeah, so regarding the nature of the power of regret, and then I have mentioned it in previous class. So in brief, is to generate a strong regret. So basically, the nature of the power of regret is to generate a strong regret. So even though we might think that, in this life I didn't do much negativities, I didn't do much negativities and kind of practice quite well, but we still have to think about the negativities that we have accumulated since beginningless time. So that is the foundations or the basic thought that we should have when we engage when we try to cultivate the power of regret. We have to think about the negativities that we have accumulated since beginningless time, and the negativities that I have accumulated is numberless, and they are very strong as well. And if I do not take the opportunity in this life to confess or to purify those negativities, then I will definitely experience their results, which is to fall into the low rebirths and experience the suffering there. So the kind of regret that we should
the kind of the strong regret that we should cultivate is as if we have just ingested poison. So if you have just swallowed poisons, then the result is either you have a serious pain, you have a great pain, or you will die of it. So that kind of regret is what we should to be cultivated. 안주바 잡부지바 디기페 실레드 니바스네 실레드 피에드 디어와 제바 잡부지바 대왕게 디피긴 펜트로 체로 그래서 그러와 실레디로와 디바기야 펜트로 체로 그래서 나중에 가서 샤도 마치나 디바레레야 펜로 그러와 디바 춘주지 사바 그는 무토마 춘주지 세바이나 대간다 샤도 마치바나 니마 카시다 다와 카시젤 미시야기 네반 누어 간다 오얀 펜로 그래 다단다 제바 잡부디기 디피긴 펜트로 체바다 뇽아 진디긴 제바다 다노 그래서 그러와 영화 진짜 진짜 뭐, 단 영화 진짜 진짜 뭐때 세통아 니마와 서로와 어디 서로와. 예, 그래서 디 거리 제부리 그래서 디 세비 제부래. 제바 잡고 제바 디. 제바 잡고 제바 데이터 디비기 펜트로 쳐봐. 디바기 양 펜트로 쳐봐. 니바 디어스다 니바 펜. 예, 세통 와서 디 니마와. 니마와 디 영화 진짜 진짜 뭐와. 영화 진짜 진짜 뭐도 영화 뭐가 다 그래서 그러와. 어디 니바 이래서 그러. Yeah, so the functions of the power of regret is to stop the negativities from increasing. So the negativities that we have done, if we do not confess it, then it will increase. Each of the negativities, they will increase. Increase a manifold. So along with time. So there is an example: is if we kill an ant and if we do not confess it, then few days after some times or few days, then it will increase to the extent that you have the negativities increase to the extent that similar to same as killing a person. So the negativities become same as you have just killed a person. So this shows how greatly negativities increase. And the ability of power of regret is to purify the causally concordant experiential result. Yeah, so this is the ability of the power of regret, able to purify the causally concordant experiential result. And if we do not confess it, then we have to experience such result. Then, for example, one will have experienced a short lifespan or have many sicknesses. 다 간다. 단 제바 장지 수수기 디파큰 가다 단도 그래 상지 kumba 토그스네 디또 투여 말로와. 단 제바 지네 대자나 핀토여 말. 다 간다로와. 다시 수수근 제바 슈타고 제바 데 또지 간다 디비 펜도 제바다 영화 진디 진디베 다고래데 단도 가서 제고야 하디어 제고야 하디어 선사 단 제바 제바장 단도 대장지 지금도 선나 리고요마 왔다 땡이 뭐는 다 근디 레차치 뭐 마보 사사지 단 제바 잡지야 다 신생이 누마 나시 근디 마요 디바 근디 차치 뭐 마서하게 답에 소소기 당시지 제마 되와이나 자원이这个么都上那生了的效果哇东西养结果去我当你心情让个你把干哟拿了你这干哟被另外一瞬间的那第比个是吧종인 주순 차이니 이제 뭐지 종인 주순 차이 디바 뭐야 아세 근데 동생 양야지 나 라마이다 군주 순게 배 초지어 시대 지발랑이 배다 신체로와 신체 간다 수수그 니체 가요라고 그래 니빠 가요 니체 가요 다 링화 유순가데 다 종인 주순 차이 디바 뭐지 대소소 동생 양야지 들다 종인 주순 차이 디바 뭐지 세와 다데 소소 동생 제고야 다데 제투 도그래 제국을 해봐도 디 가서 네발라도 비도로이라 뭐 네발라도 비도다 어디 yeah so to confess the negativities that we have accumulated since beginningless time just depends on the power of regret itself is not enough because negativities or it doesn't purify all negativities and then cannot depend by just one power then we achieve the state of enlightenment. It is not possible. So we still have something else to be cultivated as well. So which is the power of refrain. So after the power of regret, then we cultivate the power of refrain. So cultivate of
cultivate the power of refrain is to have the mind of restraint, cultivate the mind of restraint again and again. If I do not refrain from doing it in the future, it is not proper. So you cultivate the mind of restraint again and again. Then you promise that I'm not going to do it again in this way. That to my best ability, that I will not engage or I will not create the negativities that is complete with the three phases: the beginning, the actual session, and also the completion. So I'm not going to create negativities that is complete with three phases. So if you promise in this way, so it's something that you can keep your promise, because you will be able to keep your promise. And then there is something that we should do as well. We should promise in this way as well, because to the best of my ability, I'm not going to create a negativities that is complete in three phases. Then this is something that we can do, and then something that we should do as well. 종이 주선사에 간다 디피기 샤와자니 메지 사탄디 danse de 양자 니마치라 danse 자 똥체바이나 제레 피어 다 나시 자 똥을 하다 다 피어 인종을 간다로 danse de 양양 같이 제바이나 danse de 양세 같이 제바이나 피어 이베 칠칠로 그래 어디 개침 보시다로. Yeah, so it's very important to cultivate such minds of restraint that I'm not going to create negativities. I'm not going to create negativities complete in three phases to the best of my ability. So, and it's very important to cultivate this mind of restraint again and again. If you cultivate such mind of restraint 100 times a day or 1,000 times a day, then you will receive such benefits corresponding to the amount of time and the number of times you cultivate such minds of restraint, and the benefits that you will receive will be greater as well. 동세 간디치고면 가지치 회사당이 안제 마무시여미로와 제가 가서 배소속이 니바 배 신지 소제바 루나버치 소제바 더블치 샤바이나타 루딜 배 종이 주슨 사이 디바데 당아서 취지네제 파치타디 야차자 제고 말와 이 루디 세기 상마다 배 상바단 데케다 조와다 타투 찬소 루야게 다든디기 배 뭐니 생아서 취바 선사 저원이 지금 말로와 지금 말했으니 다 파치 가서 두서 타치 두사로와 취바지 선사 뭐 든디 선사 배 간다 가서 뭐 든디지네 다 간다 소소그 니바 강요 배다 로다 다와 카싱만 이슈이바 소소그 배 다리 쳔드게 로다 다와 가질 배 소소 빵투사레 니마 가질 빵투사레 대 쳔들라 빵 마투야데 쳔시마라마 시미시마라마 소소그 빵투야게 그 멜랑치지 두스 간다 소소게 성당 우리에서 데 개침물에서 고로와 보다 디치 니발라도 또 다가지 기로와. Yeah, so regarding the mind of restraint, I also mentioned in previous class already, so I will not explain it in detail again. So basically is to the best of my ability, whatever ability I have, then I'm not going to to engage in such negativities, complete in three phases. So for example, killing a sheep. So we as a Dharma practitioners, most probably we are not going to create a negative karma of killing that is complete in three phases. So it is something within our capability that we can, we can keep. Such promise we can keep, and then such restraint also we can follow as well. We can stop such negativities complete in three phases. So previously, I also talked about the duration, the time frame. If we are not able to abandon such negativities for whole life, then you can add the time. Like for example, you abandon it for years. If not years, then you abandon it for months, days, weekdays, and etc., or even hours. So if you are sure that you are not going to abandon such negative actions in this life, then it is also very important to to make an aspirational prayer to abandon it in future lives. 되게 ሼ레다 드브 가리르스너와 네발라드베 또티기 니바 간다 피어센다 간다 피어다 드브 간디 여르스너와 다 간다 데레 ሼ레스나 피어스나 된다 데레 네발라드베 또티 또지 신체기 디반 초체바 다 ሼ레나부터 신체 디바 초체바 다 신체 디바 사바 마지야 로와 신체 디바 사바 마지야 다 초체로 니발라드베 또 데이터지
단 레비시노로 가르 나그리스나 레비시노는 시바 진디진 레버데 다도 우리에서 시바 진디진 레버데로와 오다 시바 진디진 레버데 만소페 제왕엄마게 빠샤오게 신지 소체발라 가와다 디파사와라 가와다 딘디 용고로와 오 샤왕엠바 제발라 소가 가와 어때 샤와 데 시바 진디진 레버세와다 페두자레 데 양니 양네 망엔로 지야기 디파사 치모 망바사는 거리 디 페두자 용고로와 이 레비시노로 다시 버진이 레비데 다는 거리에서 다는 거죠. Yeah, so depending on the power of refrain, then its function is to stop the negativities in future. So what it means is it will stop from creating such negativities, new creativities in the future. So that is its function, and the result is able to purify causally concordant behavioral result. Causally concordant behavioral result. So such result is very bad because when we experience such result, then because of the imprints that we have left in the past, when we create such negativities, then it also left the imprint in us that in the future we are we tend to do such negative actions. We like to do that negative actions. For example, if we create a lot of negative karma of killing, then in future lives, then because of such imprints, then we are going to like killing as well. We are going to like creating a negative karma as well. So this is a very bad type of results. Then by depending on power of refrain, then it can be purified. 다데니 방리 대가 따다 야부 차거래. 담은 제바 잡으치네. 제바 산지 다 되는 지금도 다 대가 사차래. 다 신경이 뭐지선 단자데 대리 뭐 방리데 대배 야부여서 kusilan chodebo da denga dipa tendiji sa sa da pesa dangi shinche dipa masage dangi tashi chegu ndo sing de nebalo di tanja cherwa wo da dini pani tagaro de pani gel tagale ruwa. So you can see the order, right? So the power of regret, then followed by the power of refrain. So the power of regret is, regret the negativities that I've done. So however, just the regret itself is not enough. Then you regret the negativities that you have done in the past. I mean, it's so bad that, too bad that I have created such negativities. Then you flow to the next power. The power of refrain is, I'm not going to do this again. So due to the regret that you have just generated, then you promise that you are not going to do it again. 다 인제바 제바다지 마 핑구문데 다 대제서 신체 머지하게 당자지 로와 다 당자 제바자 마세바 다베 신신지게 견도 다 간다로와 신지 견도 상지지 공파 토고도 내 상지지 공파데 토발라 수수급에 신럽시사 잡시사 레티시사 다 군조 소마도 요 말에서 수수 잡시사도 군조 소마도 요 말다 다 군조 소마데라 이 신신제 당지제도 내 상지 디파 다야데 디파 건가다 파다야 상지지 공파 토야 제도 내 군조 라마이다 군조 성갈의 신지로도 소선 렌디시 신지게 제도다 어수 상다 어디 신지게 제도때 간다 디파 다야레 내 초사야레 데 레사데 야짜셔서 군조 소마도 메스 소소라 다 군조서 배신질라도 소선의 군조서나 소왔다니 데 간다 라마라 저선저 상지라 저도 칠라 저도 겐딜라 저선저 차 송데 데 대제 상지 신소마 상지지다 초지 전화나 장지고 다기는 rol라빈지 상진도 빠셔 차 송데 오다 지나치는 가서 제바지나 라마라 저선저 치레렌 대도 상도당하리 여래 칠라 저선레레라 상도당하리 다도 젤 지금 다 드리 용마라 지나 헬레시바이나 제바이나 다도 치레레 라마 상도당 빼야보여래 로와 다 드링 가서 먹으바치미야 용사 말이로 디신 나오 말이. Then the power of regret itself is not enough. The power of refrain, together with the power of refrain, still is not enough. Then we go to the third power. So, for the sake of all sentient beings, I want to attain the state of enlightenment, right? So for such purpose, then I'm going to take refuge in three jewels, whom are the protector of me, who is my protector, and then whom I have entrust myself to, so which is the three jewels. So in order to purify such negativities, and then in order to accumulate merits, in order to achieve the state of enlightenment, then I take refuge in the three jewels. Then
when you take refuge in the three jewels, then I say you can first recite Lama Lakep Suchiwo. So I take refuge in Lama, I take refuge in Buddha, I take refuge in Dharma, I take refuge in Sangha 3 times. So actually, and if you want to, do such a refuge practice in an extensive way, actually, when you recite each line, I take refuge in Lama. So there is something to think about with each line that you recite. So however, today I'm not going to introduce that. So in future, otherwise then I said time is not enough. So after you recite, take refuge in Lama, Buddha, Dhamma, and Sangha, then you can recite 3 times refuge and bodhicitta prayers. that did that kind of the thing to say, did that thing to say, did it so this year, Jendo. So yeah, so this is the power of reliance. Thing to somebody. That in the thing to the answer, Pin that she lives in a career in Jebu careers in Roa, and Jebu did the Kanda. That Pin that she knows what the Kanda Dipa Yamawa sugar is a Dipa Yamawa. That don't want any chadu pay. So pena Roa, Chada Mosula, but Mosandabo, Hajang with the Chudena, Lansa Susu, Lama, Gigi, Kuncho, Samala Swatch, Tawdi, but Lansaman, Hayans, Rogrico. No, so Kuncho, Swata, the Ma. Dipa nyama wa shiwa sarwa mango nyama shiwa rwa wa tindi ngwe ne se ko yung ta so sang ta rwa so pe na khungro chapo da pe chadang mo so chapo shu ji le de na ansa so kunjo la so wa ta da kunjo la so wa ta ngwe ne se kuma de ngo nya no rwa dipa man nyama wa shiwa ye sen de bit pin de rwa shele da shele de yores dan de bi shiwo no la gar da gar sina dabin de bes dabin de bit ngwe ne se ngazo duspa Jebashina, when it's pa Hakwa and you can eat it. Garasana, Mazu Sanji, la Tendi Sosu Pinarete, Jandoshin, so Tawdi, there's Sanji Shila. Sanji Shila Chia, Malam Taro, and Yamudur, so Taro Tagur, Sanjila, so Sanjila Shila. Or Sanji Hila, Sanjila Shila Bishadi, the Sanji Hila Chiagi, Susugi, Melam de Dugur, gets a Sanwar. Sanji Hila Chiagi. The Sanji Hila Chiagi, the Melan Sandodi, that making Jebi Shibono, Karadavasna, Dabin Jebisa, the Darwar. Dabin Jebin Dawar. Dabin Jebin the Nusana, Candidate, Dabin Jebin Nasope, Nendo Dabalshana, Nyawala Machivaina, Jasi Sachirua, Jasi Pe Sachi Tinil Machia, Dabin Jebedre, the Nasa Tinil Mayimba Nendo Shinda, Yaka, that Gini Mikji Nitsurchivaina, Saja Zopo, Saja Tema Mama. The Lila Chino Dabin Deberwa. Oh, that the Dabin Debin Dagri, Dabin Debin Diet, Tanda so the Sanji Hina Chiagi, Susu de Malamda, de Kanda, de Geta de Saku is Roa, Sanji Hina Chiagi, that Sanji La Kanda Swatani, Jando Chewdi. With that Dilla Chiagi, this was a good Nibamas to see your Roa. Sangi Shinla Gia, the Gia Melam de Chio. Oh, Melam Tiwang, them again, Dabin Debel Tatu, Takandarwa. The Sanji Hingi Talatini, Sanji Hingi Talatini, the Miyakanga, Dabin Debesada, that Pachasi saying Nawachina, Chasi Sagiri, they can the Shinda in the Pesaja Zopo Zubo, at Sema Moa, the Dirua. So. Yeah, so this is the power of reliance, and then the functions of it is to suppress the negativities or to cause the negativities to decrease. So, for example, when the 3 poisons, attachment or anger or ignorance, when they are manifesting, then if we pray, pray to one's Lama, Buddha or Bodhisattvas, then you're able to suppress those manifest anger or attachment, for example. So you can try. So I mean, if it happens that somehow you have a very strong anger or when your anger manifests, then you try to pray to 3 jewels or pray to one's Lama, then you will see the effect that such anger is is subdued or lesser. So this is something that you can try. Then the result can be purified by the power of reliance is the environmental result. So when we
entrust ourselves to the three jewels, to Buddha, and then we take refuge in the three jewels and Buddha as well. Then we make the prayer to be born in the Buddha's field, right? And then to ask for blessings, and then to create the roots of virtue in relation to the three jewels as well. So by depending on the prayer made in relation to the three jewels, then you're able to is able to purify the environmental result. And what is environmental result of negative karma? So we will be born in hell, for example, then burn in an iron, born in an iron net. Then the ground itself is made of burning irons, etc. Or if we are not going, if we do not burn, if we do not born in the lower birth, even if we born in the higher rebirths, and for example, born in a place, a filthy place, or born in a place where there is many, bushes with a lot of thorns. So, and those are the environmental result of negative karma, right? So by depending on making aspirational prayers or making prayers in relation to the three jewels to be born in the Buddha field, then we purify such we purify such environmental result. So this is, you can see the connections, right? 다 신체 내바 마지야가 당자 샤바정이 데나 단도 만디바 가르치겠으나 다 간다 신체 상지된 상지지 공부 토고 성자 다 대토발라 간다 라마이다 군조스나 신나다 레데 마시바 대 상지지 공부 토마도 군조스나 레데시 다 군조스나 레데시네 군조스고 신질러나 다 군조스인지 신질러 그래 근데 소소 되잖아 야 상지 공부도 더 되고요 말 다 군조스고 신질러나 신질러 그랬으니 더 소소 되잖아 다 되고요 말와 다 군조스인지 신질러 봐 마치 내 간다 소속에 팅지 초상가지 디바 정화라 다 맞잖아 내 신체한테 상지 공부 터도 보면도 산에 내 간다 다 내목인도 주에 또 레고르디 다 간다 상지게 군주성의 신질러 봐 맞지 내 간다 대이든다 라니게 벤 팅지 초사 같이 디바 정화라 다 맞잖아 내 상지 공부 터모도 성상 내들라 다 간다 맞는 지금도 상 딜레오 때때가서 가서 다 니목근데 집에 또다 소속에 이자라서 봐다 이자라서 반대마다 다 같이 몸보여 니목근 집에 또라 조여 다 담보 듣지로와 듣지셔로. So the first power is power of regret. Itself is not enough. Together with the power of refrain, which is promise not going to do it again in the future, then still both of them are not enough. Then we flow to the power of reliance, which is for the sake of all sentient beings, I want to become Buddha, and for that purpose, I take refuge in the three jewels. And that is the power of reliance. Then you pray to the three jewels, and then you ask for blessing from the three jewels as well. However, if you just leave it like that without flow, without going to the fourth power, the power of a remedy, then is not sufficient as well. It's not enough as well. So if you think that, oh, I asked for blessing from three jewels already, they are going to bless me, I'm not going to do anything. So if you just leave it, at the third stage, third power, then is not enough as well. So I myself also have to do something, which is to create the conducive conditions and to purify the negative conditions. So the conducive conditions is the accumulations of merits, the accumulations of collections of merits, and the unconducive conditions is to purify the negativities. So I myself have to do this as well, engage in the accumulations and purification as well. So that links to the power of remedy. Like for example, reciting the 100-syllable mantra or the 6 antidotes mentioned in the text. 단 간다 두스 nembokin도 집에 또데 단 간서 같이 지셔서라 조나부 조샤로와 단 도데 삼만 때마 돈이야 뭐 대발 때마 구슬 때마 제발 때마 세나 때마 가서 조 조샤로 다디 르마기 좀 라마트나 게문들와 도데 삼만라 때마 돈이라 매바 대발라 때마 구슬라 때마 제발라 대발라 때마 라 때마 제발라 때마 세나 때마스 같이 지셔라니 마 다갈 쉬로와 와 어다든지 다들 사마데 대간다 nembokun도 집에 또 가서 다 간다 다 담보 송데 인조 심비 대마 인주 다나 다 nembokun도 집에 또 레오디
我当然他你把的全部的留是吧？这是那些是才他人家就毛给我进的是吧？ That's so. Yeah, so the 6 main antidotes mentioned in the text is, not following the order. So, for example, reciting the profound sutra, meditate on emptiness, relying on recitation, relying on building the images of Buddha, and then relying on the names of the Buddhas, and then make offerings as well. So, by depending on such main antidotes mentioned in the text, then that is the power of remedy. So you can see that this power of remedy is preceded by the 3 powers: the power of regret, the power of refrain, and the power of reliance. So when you practice in this way, first the power of regret, the second is refrain, then the power of reliance. Then when you come to the power of remedy, then in this order, the power of remedy becomes very strong. ndribu karanda grisna ta ndribu shino nami jin ndribu de ta nami jin ndribu de kanda ro ta nga so ngendo la ma cheba ina zo ngendo la cheba de nami jin ndribu de ngendo la chibi de ro nyawal che gi ro nyawal chibi de de ta nami jin ndribu chawo re ta de dingri nyawala che gi de ndribu de nda tu ni ba yo ba chi na ta ro ta diba de pa zawani ndembi gi de pi shile sin di yo re ro diba zawani pandem ba dem ba ro what digi dan nimbo kunde jube to tamale shaudi dan aso pe de to dambo sin ro sana de so so ge da kande gejo china de garda da dambo di jin rebi chila yo wa. So the result can be purified by the power of remedy is the ripened result. The ripened result, for example, the result of taking the body in the 3 lower realms. Then, for example, in the hell realms, then such ripened result can be purified by the power of remedy, and the functions of it is able to uproot the negativities. In other words, is to purify the negativities totally. Oh, the listen that nimbo kunde jube to ka da chance be yi ja go to ma doje simbe go ma de ro da mi pa chong ba ina da kan da mi pa son ye ye de ji mi pa me de ji mi pa phun de ji mi pa asne da de son ma ja ne de dus chi ya da you know da tri kan ji ta shi ga chi ya ro. Yep. So then, you can engage in for the power of remedy, then you can engage in Vajrasattva meditation repetition practice. For example, reciting the 100-syllable mantra together with the recitations of 100-syllable mantra. Then you do meditation. So this is Vajrasattva meditation recitation practice. You recite 100-syllable mantra, then you do the necessary meditation. So there are 3 types of meditations in relation to Vajrasattva practice. Then one is to purify it from above, or cleanse from above, or eliminate from above. And then the second one is purify from below, and the third one is purify in the mass or in the pile. Oh, da ganda nga so dipan dawala da pe to yo do me do nimbo to shi to de re se go ro da nimbo to shi de chang da ni shuba na shi pari shi ne so so kanden de ya ge pe so so da chi re tindu re kande kan ru nyang go na thoma tambo ne so so ge pe da chan do sen chi che cha na so so ge pe nimbo to tambo son da pe sen ro ban tambo isna sa no ji ta de ta ni de kade rimba ji de ka chen dang ba ina nga so nimbo kun do ji be to da ru da pa ma ji ba 칸디드 차바다 슐러서 뭐하지 간디지나 다 간다 님보 도시 돈이 디바 샤동 이 다부지 제사여다. 야, 지 담보인이 가서 또 숨 됐기로 이슬라. 담보 또서 다 담보 수소페 다 조가 간다 다지레 신단 tindu레 간다나 다 장도 신신 거를 여여와 장도 신신서 여여레 어다 뜻서 여여 있습니다. 대 간다 소속에 담보 님보 담보 선다 상노지 다. 대 상노지 다. 대 소속 칸데마 가지마 창조 가진 대한바이나 간다 단 니모군도 집에 또 이제 누구여와 니모군도 집에 또랑 누구여래 단 타마 간데 창조 차바이나 다디 수소 샤동 랍 첨부지 제사를 간다로와 샤동 랍 첨부지 제사를 팀지 초랍 첨부지 사사래 지단 간소 팀지 초사야 가진 디바 장야스나 지다 총군 로당시나 만다와 디지 송고리로와 만다와 샤동 제당的嘛罗化吉送听见错杀当的顶这些是罗化吉送过的话罗化吉有的话
이나 당업이 내츠라 진짜 촐랍 첨부 사와이나 샤동라 첨부 제사래 샤동라 첨부지 님보 또치는 샤동라 첨부지 제와이나 진짜 촐랍 첨부지 사차레스 간다 되나 좋아 되나 제가 요 말해 So, in order to purify the negativities, then the antidote is the four opener powers. So, we have our usual homework or prayers to do, right? So we have sadhana, and we have our daily prayers. Then we have 6 session guru yogas to be meditated upon. So before we engage in those practices, sadhana, prayers, or the 6 session, then there is a it always start with refuge and bodhicitta prayers, right? So before we recite the four at that point, then we take our time to cultivate the first 3 powers, as I mentioned just now. So take our time to cultivate first 3 powers properly. Then when we recite our daily prayers, when we recite our sadhana, when we recite the 6 sessions, then it becomes the power of remedy. So by doing in this way, then the confessions that we do becomes powerful, and the accumulations of merits also become powerful as well. So even though in scriptures or in texts, usually when they talk about confession practice, to purify our negativities and the accumulations of collections of merits, usually they describe in different ways. So the way to purify our negativities and the way to accumulate collections of merits, usually they describe differently. However, when we purify our negativity, when we confess our negativities, at the same time we accumulate merits or accumulate the collections of merits. And similarly, when we accumulate the collections of merits, at the same time it purifies we confess or we purified our negativities as well. So there is no difference in terms of there is no difference when we purify our negativities or when we accumulate the collections of merits. 那我说么熊只是有的，我说也让地方了，下午的也让地方了，下巴的讲的是吧？地巴下我去地巴就让给他做也是下巴的，我去地巴就让也是做。但我按照为呢，但我去地巴就让的，提起错啥话的，给这别话送过了，用的也是。我的，但提起错啥话，我去地巴就让给这别话的送过，用的也是了为了。 지나 지천에 두슬로 외로와 뭐 두슬로 외래 다 제세랑 그 쇼 집에 간다 게자 배원 누구리에세 다 연락 하마근 같은 tinje 초사바리에서 tinje 초사바리에 로거리로와 뭐다 지당 가서 tinje 초사바 건다 엘리디 가서 때 퉁겐데 조사와데 가리리 연락 하마서 다 연락 나요로와 연락 나데 다조 tinje 초사바리에서와 tinje 초사바 단 같이 디바 정원데 샤바데 연락 뒤노라 샤바데 조당 그 뭐데 간다 같이 디바 정원다 tinje 초사바다 게자 뼈와데 송과라 누구리에세我在当时下当接到的tinje 초사다지 지시고를 로가 시고를 로가 시고를 나 시고를 되이나 대한의 비내처라 tinje 초야 보지 사바이나 디바샤 배타나 용거래 로와 다 샤동야 보지 제바이나 대한의 비내처라 tinje 초사는 거래 로와 tinje 초사고래 당가서 tinje 초사처다 샤바 제단서 만다와 송거를 간다로와 어디서 송거래 Yes, for example, the 7 limb practice, then the limb of confessions mainly is to purify or to confess our negativities. And the limb of dedication, not only it purifies the negativities, it also enables one to accumulate merits and to increase our roots of virtue as well. And the rest of the limbs, so the rest of the 5 limbs are the limbs to accumulate merits. So I repeat, 7 limb practice. So we have limb of confession, yeah. So mainly to purify the negativities, and the limb of dedication. Not only it purifies negativities, it enables one to accumulate merits and to increase our roots of virtue as well. And the rest of the 5 limbs, so the rest of the 5 limbs mainly is to accumulate merits. So in this way, it seems like accumulations
accumulations of collections of merit and purifications of negativity seems different. So the way of doing it is different. However, if we do our confession practice properly and do our accumulations of merit practice properly. In fact, when we do one, then the another benefits also comes along. So if we do our confession practice properly and well, then at the same time we accumulate merits. And when we do our practice to accumulate merits well, then at the same time it purifies our negativities as well. So the way of doing it is different. So however, in fact, when we engage in one, then we engage in the the other one. So engage in the purification practice, at the same time we accumulate merits, vice versa. That's all. Yeah, so that's all. And otherwise, if I were to do a meditation sessions, then we don't have much time for question and answer. So now we go to question and answer. You have any question to ask? I have, Ken. Yes. Just now, Geshe-la was mentioning the three purification. The first one is the purification from above, or cleanse from above. The second is purification from below. The third one, purify in the mass, M-A-S-S. Yeah, in the mass or in the pile or in the hip. What do you mean by that? Can you ask Geshe-la to elaborate a bit? Thank you. So, ini Geshe-la, ini di kasa pungde yoro Geshe-la, yede mede pungde yoro. Ini di pungde na di yang dishiti skiam na kasa di begushu gitu. Asi, pungde se watire da kanda, ngaso da doji simpeton gonde kanda de ngaso mipa chungudi. Pungde se watire rangi ninkala pe diji pacha ticheba chansang susu ninkala tsu dune da gunga nashi tendi dodochi nabochi rowa gunga nashi tendi dodo nabochi susu ninka ge kanda ninki chila tendi tsiyoba sanotang de sanotang ne de gata dizid ma da dizid shuo ne ma kan doji simpeta gungu de dizid shuo ne ma pe shu chembo chu chembo chi pe thala phungbo 파 슈제네 떠바나시 데텐디게 디즈데 베 랑게 니카게 공가 나보데라 공가 나보나보도 텔라파 폰에 베 탈라 떠바나시 가슴 참이지 파 로와 디바 강가데 간다 난사게 쿠하게 남바마 나보데니 마 실올파 바보가 찬산에 파 타네 파 실올파 양르승사 데니 메와 제고르스 간다로와 Yeah, so there is one of the way to visualize when we recite the Vajrasattva practice. Then we visualize our negativities, obscurations together with the imprints, and then we visualize it like a black egg. So visualize it in like a black egg at our heart. So like a black egg or in a pile of in a black pile or in a black mass. So you can think about like a black egg at our heart. So and then we visualize the bodhisattva, the Vajrasattva that we visualize on our crown, and then the stream of nectar flows down, and then it hits the black egg. So it's like a very strong stream of water, and when it hits a pile of dust, then it just disperses, right? So similarly, you just think about this very strong current of nectar strikes or hits that black egg, and then it disperses. That is our negativities and obscurations are that we visualize in the form of a black egg. And then when the stream of nectar hits it or strikes it, and then it just disperses and then comes out from our body through the openings and then through our hair pores as well, and then vanish in the space. That is purified in a mass or in a hip or in a pile. Yeah, so we visualize that like a pile of dust, like a mass of, like a heap of dust, and then hit by such strong current of water, and then disperse from our body and vanish. Thank you very much, Geshe-la and Ken. Thank you. Thank you. Geshe-la. Anybody else? Please ask first before I do.
Okay. I got many questions for. No, just joking. Anybody else? Yeah, I'm trying to ask a question quickly. Yeah, please. Geshe-la, I have two questions. One is, I remember a teaching of Geshe-la's, I think some years ago, where Geshe-la said that while you may have karma accumulated in your continuum, but if you do not have affliction, that karma cannot manifest. But in this teaching, Geshe-la has not touched on that at all. I looked for it in the text and I couldn't find it. So can Geshe-la explain the relationship between affliction and karma? That's my first question. My second question is, if you cannot give your merits to another person, what is the power of dedication then? When you create something positive, or you do a puja, and then when you dedicate to others, that power of dedication, is that a benefit for the person you're dedicating, or for your own benefit as a kind of a generosity? Thank you. So Geshe-la, ini di lokasi ingwe la, ini di Geshe-la di sung yu sa di, ini ngansu ki kasa di semgyu nanglo la, semgyu nanglo la, semgyu la yang kasa nguen sabi le de yo ba je, ini ngansu ki nyomong di ta cha ina, ini di kasa semgyu nanglo la, kasa di sabi le de yo re de, nguen du gyu tu ma res. Geshe-la yang lokasi ingwe la, di ji ko song sa. Ini kap di kasa talo ina, ini di Geshe-la di ko la sung yo ma re, ini di nge tewa di re, le dang nyomong ki tewa di kari yo re. Ini di la tene rwa Geshe-la. Citu di la tene, ini di kasa le dang nyomong ki tewa kari yo nas. Ini di tewa tangbo re. Ini tewa nipa di nge jela shugo. Ta le dang nyomong di tewa di nganso, le saya di nganso, nyomong di wang le sa nukwe rwa. Le di nyomong di dangzi mari pi wang le we rwa. Le di nyomong wang sa go re, nyomong di dangzi mari pi wang le we re. Ta nganso le kanga ke pe, jina diso countries na, nguma chi yanju di countries na di cha go re. Nganso pe, dra chompe jila jina le mambo yungwe re. Le mambo yorite, le mambo yorite ina, le diso ke bacha da sabin diso kanda rwa, ndribu mima tuba so tsari ko, dra chompa ke togu di pe chung tsari rwa. Chung tsari de le tegi ndribu bacha sabin diso kanda suye kache taba ina, sabin mei chi tsaba nashi, dila kinche kache teba ina, de kanda ndribu di chiya yo mare. Ndribu chiya mipa so tsari ese gore. So tsawa sanza, tendi le tegi bacha sabin de ngaso sabin mei chiba nashi, wata tendi chi yo re ese gore. Tendi yo no ko, tan ndribu chiya ki nipa ke yo mare ese dila wata kanda. So regarding your first questions, I say karma is accumulated because of afflictions, and affliction comes because of self-grasping, ignorance, self-grasping. So this is the relationship of karma and afflictions. So karma is accumulated because of afflictions, and affliction comes because of ignorance, self-grasping. So regarding the karma accumulated in continuum, but if you do not have the afflictions, then karma cannot manifest. So in the continuum of an arhat, there are many karma accumulated. However, its imprint or the seeds of those karma are unable to give rise to the result. No matter how much conducive conditions that you provide for such imprints or that seeds of a negative karma to give rise to its result, no matter how much conducive conditions that you provide, it cannot give rise to its result anymore. So that seed of karma is like the burnt seed, or a seed burned by the fire, that it cannot give rise to the result anymore. So it refers to the karma that exists in the mind stream of arhat. Chida le teki pacha tala pa chin shikina chin de nyamuji le wore, sile sipa nyamuji le wore le, ta da chumba jila nyamuji se yo marwa, le tasarwa.
다 사베 강보라 린다 다차와 기반하고 샤워를 간다. 사베 강보 때라 가서 린다 다차나 된 데버게 지야게 요마로와. 오 든디기래 이 레지 바차 든디 지어바나 다 간다 데버 지야게 니바디 요마레세 종차레세 된다데래. 레게 바자야나 사변데 이니 디 둥게나 디 녀모로와 이니 디 둥게 디 다차이나 제자 아지 가서 사변 감보낭시. 오 사베 강보나시. 데 사베 강보도 가서 린다 다차나 콘 데버 지가 렌스 추라 춘다고. 그다 다차나 콘 데버 지야게 요마로와. 네. 네 가서 디 다좀베 규게 레든 조로. 오 레 바차다. 네 바자. So karma in the continuum of an arhat, so is how say the seed of it or the imprints of it is like a dry seed. So a dry seed, how say, yeah, the seed of those negative karma that exists in the continuum and arhat, then in order for it to give rise to its result, the conducive conditions is afflictions. And however, since arhat has abandoned afflictions, therefore there is no conducive conditions for those seed of karma to be to give rise to its result. So it's just like a seed, a dry seed, which is free of moisture, free of water, that it cannot give rise to its result. So ini di tiwan ni ba di regi sila. Ning ang zo ye kaza sunam kang sa ba ina di xian la po ya yo ma ro, xian la de ya yo ma ro, tang ya yo ma ro. 수수그 선한 사바데. sunam kang sa ba tawo ina ini di xian la de ya yo ma ro. 아 신기체도 뭐예요랑 가서 신기체도 뭐예요. 공기 대화디 공다 시장의 공기 대화 된데 ini ang zo sunam kang yo ba de ini di xian la de ya yo ma ri ini di ngoa chena 가서 펜도 잡고이나 가리요레서 이니 비나 차샤나 안주디 가서 부자직 초지前에 이니 안주디 타마디 응와 제기요로 이니 디 셴라 펜용 용기를 야나 안주 소소게 펜용디 가서 펜용디 자제 이니 디 가서 진바 땅야 잡으러 안주디 응와 제네 이니 디 진바의 냠린 잡지 용기요레 마도 이니 셴라 펜용시다 요 말이 된디 이나스 피어 땡데 요래서 엄마 저런데 공사초 가디라 랑리 송지가를 치 송송아 다치서 공사초 가디 랑리 송지나가 저런 로단 로요래 다 ting요네 맨나 강시 공사초 송사 만조배 지나 게자 뭐야다 멜람 지아츠 만소 지나 미세 소소게 나무게 벤조군 대와 여바다 나무게 만소 빈자게 대와 여바 든디진 대와 여도 저라 미세게 코르 피어 치우리에서 고절라 피어 미세 용우레스 남미다 다 남미다 가서 벤조 운영도 대화 연조 벤조에 벤조라고 또 냠도 대화 연조 저러와 원념도 대화 연조 어다 든딘다보라 미세게 만수게 되게 체도 샤린도 대체도 멜람제와 든디지나 코나들라 피어 미세지 레그리에서 가서 농직인 대화 든디기 토네 그다 피다 인데 빙고열에서 고 소소라 빙고열 게자살 빙고열 현달라 빙고열에서 인데 빙고열에 간다 가서배 랑사배 잘란다고 라반 tre바나시 파쇼 렘바나시 든디데 게마로와 든디게 마르데 코란데 파쇼 되게 든디게 소소 응와다 멜람다 샤딘데 제우데 파쇼부터 셈바데 가서 추쇼고 쇼라파 루티야긴 틴지되는 거로와 추고 쇼라파 루아긴 틴지 된 틴지데 때우데 또 코란베 추지야라 가보다 간다 추신데 여바다 수수급에 라마다 이단도서야 신라 템바게 진치야 어다 든디게 변동이 워 간다 나서 나지 되로고요 미마 중도가라 마둥이제페 치시 라파가툴라 베 미소소 야보치게 저 라마 공사 안촌바케 휴드제 수수게 라마 가리나 데고 텔라상타 데딜라 공세 라마라 쇼스 수수 라마라 쇼스제 베 짠도 슈참보 온다게나 코랑기 안촌로 태우데 또 코랑기 셈바데 추쇼란 로요레 어딘도디 콜라 쇼펜로 콜 슈비지 핀세고데 내가 또 개참벌했어. 나집에 만체가라 깨지는 뭐야다 가완다마다 든디께 마지바지 든디께 전에 코세랑 나다다 인지다다 간다 마무 일레고 그러와 든디레나 뜻고 먹이 생겨도 주는 치수나 또 코로나 강을리고 근데 저 비어 뭐네 대고마 공사지고 또 송소와 나 대고나 가디 인사에 빠지 가디레 랑니 좀 송지까지 송소와 그래서 어디 가서 낭미 저보이나 낭미다 벤조당 대화 요바 봐이라 소소 남이 대화 연조다 벤조군 대화 연조 냠도 대화 연조도 소이나 미세코로 대화 차차서 롱제라서 봐 샤팅거리 두바이나 이 편체에 송도
다 비행 로당 도선 잡고 지레 마다 지당 가서 배 랑사 카두바 지티네 랑사 나수 자서 단다를 느끼 잡게 말어. Yeah, so regarding the second questions, how say we cannot give merit to another person, and what is the power of dedications, and is there any benefits when we do pujas and then dedicate? So definitely we will, how say definitely it is beneficial. How say definitely it is benefits not only for oneself, it's benefit for others as well. So not sure you all remember or not, especially those who have attended His Holiness the Dalai Lama teachings, Lamrim teachings at Ganden Monastery. So His Holiness the Lama mentioned that when we dedicate the roots of virtue and when we say the prayer, when we make aspirational prayers, then those with whom we have connections, like for example our family members and those with whom we have common properties, or in terms of resources, object of enjoyments, or in terms of financial, for example, and whatever financial connections with whom we have financial connections, or we share the common properties or common object of common possessions, with whom we share common possessions, then since we have connections with them, then when we dedicate our roots of virtue or make prayers, then it has a greater benefits for them. So those whom we have connections, then they will receive a greater benefits. So this is how they receive benefits. So or this is how it benefits others. So it is not like they have pain, then I give the the painkiller and then it relieves their pain. It is not like that, and it is also not like I have a thing, I have something hold in my hand and I pass it to another person. Then they got it. So it is not this is not how they receive benefits in that way. So this is not how they receive benefit, and the way to benefit them is to turn their mind towards Dharma. Yeah, so this is the benefits. You provide the conducive conditions for their mind to turn towards to Dharma. So so that they will have a greater wish, so that they have wish to practice Dharma. They like practicing Dharma. They would think about, they will remember Lama, they would remember three jewels. So we also talk about at the time of death, like for example, relatives or anyone. So if a person is is about to die, then it's very important to remind the person to think about or to remember his Lama or her Lama, or remember three jewels. Even we recite refuge and bodhicitta prayers out loud, so as to remind them that to remind them to think about three jewels, to turn their mind towards the Dharma. So this is very important practice, especially at the time of death. And something to avoid at the, when someone is going through the dying process is not to cry in front of them, or even scream or shout in front of them, because if we were to do so next to them or in front of them, it will provide the conditions for them for their fears to arise in their mind. And if the negative thoughts, if negative thoughts or non-virtuous thoughts were to arise in them, and if they were to pass away with such thoughts, then they are going to face difficulties. La gelongi tse tumoa. Timo Longi at the Solangazo Yoreta and the one on a pay more Malamchina Missiki pay over Yoreta Tangata Temasurwa. The Timudu. Missiki payment is that Temasu. Yeah. So there is something that I can't remember clearly that mentions in the Vinaya text that enjoying a common common substance of fully ordained monks, then it has some benefits or something. I can't remember clearly, so yeah, I'm not going to talk about it. Yeah. Thank you, Ken. Thank you, Ken. Thank you. So Keshila, does it mean that we should tell those whom we give our dedication to them? Because sometimes LDC do prayer, we didn't tell the other parties that we are dedicated to them. So from your explanation, to benefit them,
By just mentioning name may not be enough. We should tell them this is a Buddhist prayer. Sometimes our relative, they are non-Buddhist, we dedicate to them. Should we tell them? So ini maksud di kasang tama kasang malam gap cie ini di ngua cie ki ora tama ini maksud kasang di ngua cie sa di la 西个月呢，你讲做kasang kanton 点cie yin ini kaya la ini di ngua cie yin，讲出来misi di 西个月呢，人家可以西个嘛的。这当开始了，可能是老外呢，可能是先把干了个哇，这老呢，可能是被是先了被搞不用的，这是个切的被切等的简直先了搞的，可能看到先把的取消了那个哇，老呢也要是单的哇。Yeah, for for some people, if you tell them that oh, I have done such prayers for you, I dedicate my roots of virtue to you, and then if that pleases them, so if that pleases their mind and then turn their mind towards dharma, then it's okay. You should tell them. Since you use a word root of virtue, the some Oilun has one question, not yet kind of answer. Root of virtuous and merit. So she is asking to clarify. That's so. So kisah ini di kasa geja di sungguh apa islah? Geja sehati. Ini di geja tang kasa gewa tang sunam di sungga jipa jiga ina yana kewa yuna. jipa jijang senati sekali kabur dari ruah. Tangan sunam sah sewa di jidang sunam sah sewa da syawa jidang ayabu jiruah. Ngansu gewa da geja sewa del di cheba yori te udruah. Ngansu geja sewa ndabu da ngansu pe geyi pe ruah bacha ndabu da sabi ndabu zo ndabu da lijile kogu asi geja sewa da. Da gewa sewa dila ngeba da geja da sabi bacha dindi yigwa yo maris koruah. Gewa denzo. Gewa ra. Gewa la dindi ngeba yo maris ko. Gewa la pe bacha da sabi dindi yigwa ke yo maris. 그래서 나가서 개와 세와데 ngoden disoda sanji jikka to sama gewa yin sewore sanji jikka da sanji jikka de pachare sabine sina devonda chida modo ngoden disoda gewa re sewore da ngoden pacha da sabi ka ke marwa o diso gewa re sewore da gewa la gecha yingwa modos ro 지자인이 디소남 gewa 당 ge자 순가 양디 gewa dis 요로 다 세나 세와다 장치다 가서 배다 기 샤와지 두바텔라 간서 세남 selogora 세남 사 selogora 기 샤와지 기 kinhan데 샤와 간디 쳐바이나 세남 사 모르세고라 그래서 gewa 자와 데 둠네 kuno zambi thone 기 샤와 리마 있어가 샤와 야보 간디 두바이나 다데 세남 사 모르세고라 세남 사 모르세 데 gewa 사 모르세 로고라 다 간다 갑디 나 디수남 사당 gewa 사이네 데 다오도 gewa 사 바데 세남 사 바스는 다 된다 치바로와 So regarding these three roots of virtue and merits, so they slightly slightly different. And yeah, so regarding the first one, accumulations of merits and accumulations of virtue. So these two are kind of similar. Like for example, with good motivations, in the general context, so with good motivations, then you engage in the virtuous actions, then you accumulate merits or you accumulate virtue. So these two are kind of similar. And in compared to accumulations of root of virtue. So root of virtue, what does it mean by root of virtue? It is the seat of the virtue or the imprint of the virtue. So that is what roots of virtue means. So roots of virtue and virtue is a little bit different because being a virtue is not necessarily the imprints or the seeds of virtue. Example is the truth of cessation and the speech of Buddha. So they are virtue. Truth of cessations and speech of Buddha, they are virtue. So they are virtue, but it is kind of not so comfortable to say that the speech of Buddha or the truth of cessation is the imprint of virtue or the seed of the virtue. Yeah, so this is the difference between virtue and the roots of virtue.
아파치 게자라 게와 인구한다 요르와 Hmm. 다 게자라 게와라 게자 이모급 서다나 요르다 다 이나 다 세보라 간시데 이나 다 든디다지 티시 데보 이미도 테고 등이로와 Hmm. 그다바 이나 게와데 고딘데 게와데 다 게자슨 좀 Hmm. 게자슨 로야마 게자슨 나서다 바차라고 지데 사비 서다나 보시 As well. Yeah, so roots of virtue is necessarily virtue, but virtue is not necessarily a roots of virtue. Yeah, so this is in my opinions that how say roots of virtue and virtue, there is a difference between both of them. 지단 게와 세워데 레비 차강가 게와 레세워 지단 Mm. 레비 차강가데 게와 레세워라 지단 Levi Charo. 레비 차 창자 레비 차다 상보 상보 리다 레비 차강가데 게와 레세워 지단 Yeah, so in general, that which is that belongs to the good side. Yeah, that belongs to the good side, or that is a good type. So usually are what we call a virtue. Thank you, Geshe-la. Shirley Leong asked about this. Last class, Geshe-la explained about the excellent, fully ripened excellent qualities, and one of them is being a mere bird. So mere is a stronger freedom, and also they have more dependence, less danger, things like that. So when we spay or neuter, mere animal become non-mere, something like that. Is there a Animal, right? You're talking about. And man also in the future, in the last, man last or time animal. in the palace. So because mere bird is highly ripened, excellent quality, so much merit. Now you are making a mere bird to be less mere. Will there be negative effect? Because animal also same. You look at the 8 excellent quality, being those qualities also happen in animal. You know, being a better lineage of a dog, have a higher price, mere dog more powerful, bully the female dog. So her question is, will there be negative karma created by making them not so mere? By making them animal and man, right? Animal and human being less male, right? Okay, sure. Stay there. Yeah, that's okay. Shall I need the because 준탕감하기 진짜 라인디 시유사리 아주 대부분 수소바데 요라 대부분 수소바랑 대부분 수소바데 요라 아니디 대부분 수소바데 나네 가사데 기바데 요라 기바니바 포기바다 보라 포기바다 보이나 아니디 가상 아주 디 냠렌치아라 아니디 바진용아 요레 아니디 가사 냠렌치아기 장왕 보이네 디치 요라 Any kasa point job at a way na point me point job at any day to enjoy a point job at your isla. To enjoy the way na the kasa key the way na shimi the way na any day point kasa point set point the jugi ore young using time in dagi any day point jugi ore any day me the way na the young kasa nangamo the way na the ganagi porang the your isla. Oh, any day kasa the point jugi ore any day kasa the 부인바 애니디양 포항대 쪼와다 보이나 애니디 가자 포항 중에기 애니디 레사기요나스 야나디 가자 부랑데 양 가자 수수기 되바다 보이나 양 미신다 쪼기 미신다 애니디 젠탑지 멘 젠탑기 애니디 포항 쪼기요나 애니디 랭에바데 사기요나스 포항 제바이나 걸 포항 집에 사고라 데데 세와 지고로와 세와 지고레 데데 레 사고로와 포항 쪽에 레사 랭에 말어 와이실라 랭에 마이나 데 세와 지고라 미기페 선단에 그 차동고라 그 밀라 차동고 딘디기페 샤왕에 바체오데 포항 제바 마체 가르 라바 두번 저구두바 간디지 두바이나데 랭 세와 지고레데 랭에 바사노고라 다나에네디 쪼데 포항 쪽 바로 와이실라 그래서 애니디 포항 제바이나 레사노고레 다 지당 가서데 포항 제발에 타바스나 가서 간다 가시 남긴 접이 셔당데 대다랑 고야이지 마치고데 포항 제발에 타와서 다 소소 간다 제발에 간다 지역에 배 데라 배 저바 여바지 다 제발에 마치바 현달을 제스나 다 포항 제발에 타고요 말아 포항 제발 나서 건다 애니디 가서 대 쥐하기 되바 수라데 쥐하기 되바 보대 제바 제알은 되바 여바이나 포항 제발에 간다 데
제바 제발은 내가 여봐이나 음. 또 통화 제발이야 타야기 그 들리고라 내반다 못 제발을 진르디 다 통화 제발스나 통화 여반다 못 통화 매바 소고라 다 통화 여바til라 포왕부 여바til라 다 지야나 보시 딘디로 통화 제발은 타와스나 통화 여바til라 통화 매바 많이 봐 통화 여발을 제스나 또 제발을 진노 여러와 제 간다 범면나불라 제바이나 통화 제바다 안다와지 진노라 다 간다 통화 매바도 지고 여러와 제자인이 가서 부당 부모에 대한 가서 부직보 되시기요 말에 부당 부모니가 되시기요래. 예, 지난 장서 집어로 원도다 집어로. 그래서 애니디 포항 주발레 타서 대니양 부모도 부당 지나- 부모니가로. 범면도 버지 코로나페 범면을 지역인 데바치 시부여바이나 다 범면이 왕부 제발은 타와지 상당고라 범면이 왕부 제발은 타와지 상당고래 범면앞에 자신지 그거래 다 불러 제와 데바들라 다 포고 왕부 제발은 타와지 포고 왕부 제발은 타와지 또 불러 제와 데바지 그거로 와 불러 지역인 데바에서 또 포한다 덴바지 그거로 와 포고 왕부다 덴바지 범면을 제바이나 다 간다 불러 제바 자신의 도구를 범면을 제바지 수그 데바이나 불러 진데기 자신의 마도바이나 야 불러 지역에 데바도 휴청벌레바이나 다 들려 진도기 불러 진도기 내가 이거로 와다 지바 지정을 간다 범면이 왕부 제바 많이 봐 범면이 왕부다 덴발에 제바지 데바지 그거 간다 범면이 왕부다 제발에 제스나 다 범면 많이 발에 제도 오라 돼 어때 딘디 집발에 간다 가르자와이네 집발에 지당 가서 거기 지대 냐네 지어라 비슨 소세와데 인디 된다 느리지 간내 연반하고 지라 다 붙지본다지 되기나 이제 내가 총한다 거지 붙지본 되기나 내가 총하지 다 부모 집보지 되기나 이제 내가 마한다 거지 이제 내가 마한다 거지 강에 이제 치한다 거지 어다 딘디지 깨자지 시고 여러마도 됐잖아고 냐네 분명히 냐네 지나페 다좀베 상지지 공파타야 연도 그래 거기 냐네지나 상지지 공파통기 연도 그래 지당 가서 니양반도 버지라 되나 다 지티지 해나다 채나다보다 근데 벌레 티지 매봐 다데 야그레에서 다 근데 계셔 시고래 니양반도 버지라 상탄에 다 범에 지보지 되기나 가서 텔리나 페 범에라 티지 강이 마 유그레 다 붙지보지 되바이나 냐네지 되바이나 다들 강이 티지 총그레에서 디케자 시고래 마서 나서 신다 범에게 띵다 두아래 보고 띵데 야르선 디케자 시고요 말다 땡야가 매와 가서 되시기요 말어. 느껴져 시고요 말에 거기 띵데 야보레스 분명히 띵데 두자서 느껴져 시고요 말다 시고요 말에 다 소소가 벌레 지야긴 돼봐 여봐이나 포항 제발은 타와지 벌라 지야를 배 자신지 그거래 다 부모 제발라 가와 돼봐 여봐이나 다 부모기 왕보 다 덴바실라 양 돼봐 그거로 와오 근데 제발 샤고요 말도 지난 가서 데 야링이 깨져 시고요 말에 그래서 이디 가다이니디 가서 시고요 말에 그래서 애니디 포하기 주발레 타와서 애니디 포이나다 애니디 포하다 부모 대기하기 되바 레 타와다 뭐라 어, 간신한테 타와다. 차셈다 뭐라 자신 딱고랑 자신이가 집 빈스 집바 지장래 가다이니디 차셈 딜레 타와라 다 간다 소소마지 지간이나 소소 벌 제고나 벌때를 빼 소소게 다 벌을 제고 상사지 다 부모 제고나 소소마지 가나 부모지라 랑 제고 상사라지 근데 자신의 휴체주가 누구를 간다 그노 지단만 체가라 세데 휴체부 누구를 세고로 Yeah, so regarding so so regarding your questions, so so the male birth and then make animals or how say the human beings less male, then is there any negative karma created? Yes, there is a negative karma created because when you make them less male, then you still have to go through some some surgeries or operations or some actions to remove the signs, right? So since it withdraws blood from them, it causes harm to them, and then it creates an that is the negative karma. So causing them to bleed, for example, or causing some injuries to the person or to the animals, then such negative karma is created. Then when I caused a lot. When I do surgery, I caused a lot. So we are talking in this context. We are in this context of removing the sign of a male, for example. So in this context, So and then regarding also in that context, we're also talking about liberates them from
I say from being castrated or something, right? So I don't remember exactly the words mentioned in the text. Somehow you say you save them or you liberate them. Save. Yeah. So and then what it means is it doesn't limit to a male person only. So a male want to also go through the surgery, for example. So it's not only to male, also to female as well. Because if a male wish to to be born as a female, then you still have to generate such attachment to be born as a female in next life, right? Or in next life, or go through some activities, operation, for example. And it's similar for a female who wish to become a male as well. Then you also have to develop such attachment to to be born or to go through the surgery and become a male as well. So you save the person, male or female, from such attachment. So you save them or you protect them. You save them or you free their thoughts, so they do not have such clinging thoughts. And then oh yeah, so sorry, so regarding the male birth, yeah, so it's still in the we are not talking about female body or a male body is better one than another. It is better than another. We are not talking about it. It's just that in a general context, when we talk about being a male, when they do practice, then they go to isolated place, then there is lesser, I say less dangerous for a male to go to an isolated place, and less problem for a male to go to an isolated place to do practice in a very general context. So compare to a female. So however, we are in terms of achieving the state of arhat, so there is no difference whether you are a female or you are a male. 다 디스고 띵기 제바 도스 샤르마도 먼저 디 하마고나 분명히 띵데 매 시부지 매와레 보기 띵데 야버스 디케자도 시고요 말다 먼저 연대 빈소비 인데 시오데 다 내연반도 보지라 디지 간다 부들라 내가 디지 추와 다 분명히들 디지 내가 치원다고 요래세 다 쳐두알라 다 내가 쳐서나 바치 디지 마이 워로와 뭐 디케자 시고요래 매때 차세 제마시 집바 제장을 보다 분명히 소소소 분명히 젠데 요나 볼라 차세데 파 도그래 분명히 차세 슈 마고래 볼라 젠데 진데 바요나 볼라 제발라 차세데 슈치 뭐 분명히 차세데 파 도와 들지고 데 집바 제장을스고 Yeah. So in that general context, when we talk about being a male, then go to isolated places, then less danger and less problems, thus is less obstacles in compared to a female. So that is in a very general context, yeah. So that is other than that, there is no difference in terms of one female, as if the male body is more superior to the female bodies. That is not what it means. So yeah, we have to get we have to understand the meaning of those sentences. So, and then to save them from from the thought of being born as I don't remember exactly the words in the text. Yeah, so sorry. So basically, when you save them from having the clinging thoughts to be born, or to in the modern days to be transformed into another gender. Gisela, can I chip in for a question? I don't know whether I should ask this question here or not, because I want to ask about stock offering. Because stock offering is a tantric practice. Nevertheless, non-tantrikas are also allowed or encouraged to attend stock offering like Guru Puja. So I don't know whether it's appropriate for me to ask Gisela to say that how is it that the stock offering is so powerful and the real benefits of stock offering? Because even non-tantrikas are encouraged to participate as well as to taste the substances. If it cannot be explained, it's okay, you know. That's all, yeah. That's all. Gisela ni di cho gi gola. Cho pyu gi oro ani di Guru Puja la ni ngjo di cho kaza di cho sa gi oro. Ini di jitang shi gi na. Kaza di wang shungen da we na. Wang shungen ma do ini di cho nyua chia di ini di yung cho gi ma ro jitang shi wa na. Ini kaza
예 가상 아주 그룹 부자 잡고 있는 데 초기 오로와 있는 데 초양 제기 오래 있는 공초양 디 가상 용화 제기 오래 에 가상 디 초 부야디 있는 데 슈첸부 임베 경전데 카리나 있는 에 가상 있는 데 진짜라 디와디 가자 컨디슈나 데 렘보유나 메나 있는 기시디 가자 랭갸 데 렘보 메나 케요 마리스 케낭기 마리스 괜찮아가 단대와 요로 我这道操啥技术也不一样的，这道操啥定的说，定的这道我说，他操啥做么做是吧？他都说这些跟你有的是吧？是啊，跟你他这些这些，刚才往码头的时候，他操啥呢？忙不的他这些掌握就这个，就对了，上了当的这些掌握就这个是吧？像他等这边那么就往就是刚开嘛就操了有年有的，操那的有年2半天的有的。 这操啥呢？有的，他都是第一场面都这个的，你呢？他被。 그래서 자비 금제 this 자면 those 금제인데 가리나 공다 계실라. 뒤라 띵바고. 뒤라 띵바. 뒤라 따오데 땡데기 디스 자면도 제고도 마다 제당 가서 디세긴 좋아했더라. 마도 디니만 되지라. 뭐 제다 정말 지시가 그러다 정말 지시나 배 춘당보로 와. 배 당보 쉬고로 와. 당보 쉬고래 다 디세 배 나완다고 요미도 제고도 이나다 그래서 창서 야보 메시당이. 맞죠. So regarding your questions, I'll say those who haven't received initiations, they attend talk sessions as well, and then they also taste the substance as well. So this one, in my opinions, I do not know. I do not know this very well. So I think so. Probably as the time pass by. So if we follow the tantric way of tantric procedure or way of doing things, then it is very strict. So the rules or the rules are strictly the rules are strict. So if in terms of time, as time passes by, then whether there is a exception given to this or not, then this one I also not so sure. Yeah. Okay, Sheila, back to question that will come out in test. No. Sheila, understanding of karma is very important and quite tough. In the last class, Sheila explained about the result definitely to be experienced, you call definite karma, and then result that not necessarily be experienced called indefinite karma. So if we do the matrix, looks like when you have action accumulated, most likely the result actually is either definite karma or infinite karma. So what is this thing called action accumulated? What's it? Done, we know like action done, no body speech, you say something, you hit someone, you action done. Action accumulated, what does it mean? So that's my first question, because it looks like this action accumulated quite an important determining factor to know whether the karma will eventually experience or not. Number two, I was wondering, dream, dream is not true, it's illusion. Why is dream group under that group called action done and not accumulated? Certainly not done, right? It should be grouped under action not done and not accumulated. The third question I have is actually the last group, action not done and also no accumulated. Either at all or maybe you're thinking about it but you don't do, and also the intention are very strong. The result, is it no karma at all or is it infinite karma, indefinite karma? Because the text didn't mention this last group, whether it is at all, no karma at all, or is it under indefinite karma? Because indefinite karma may not necessarily mean there's a possibility of experiencing the result. Thank you very much, Kishila. So Kishila, I to us some years up. Any because I did lay jada anything lay hakoya. Lay because a lay jebura, then did a winner de jala than hakoya de kitchen boat and the calico yoresa. Any day because a new one gave it later, new one gave it less at day. Any day casa in the casa new one gave it later, new one gave it lay him mean the cola any day casa cheba than saba de la tenila de rally or rajla. Any casa any day casa lay saba joboina. Lay sabe turn the carriage. Any day lay cheba joboina de casa de cote wo you are resigning on to sugi.
가자 룽아 이숨기 이니티 가자 레지 체네 이니티 레 체바 이니간 이네 레 사바 잡보이나 디 된다디 가리 레사 간이스나 아주 용왕 예베 레 잡보이나 망치와데 레 사바 레 사베 이니티 용왕 예베 레 차이요로 레디 니 지상에 레 사바 저 당보디 레 사바 잡보이나 디 된다디 가리 레사 다 레 사비 된다디 가리스나 레 사바 데라 nembo togi shadu maji baina le tigin rebu ngeba yobati rebu ngeba nyongwati rebu ngeba nyongwa sungsa de le saba sidi manso shela sabada sala maji niga de nyongwe le re je sungjan do ngazo chino la ngazo pecha khashina la ya di la yo mare shela masada o shesani shela sabada sala maji ba niga de nyongwe le re sungjan do ngazo lari dino du sungjan do chino ro 로데 다간다 사바 세와데 년보 도기 샤도 마지나 된 제부데 녜바 안 제부데 뇽아 타체바데 타체바데라 때 간다 레 사바다 뇽왕이 블레세 에디레 다 간다 이니디 레 사바게 튀나데스야 데 가리레 레 사바 사베게 도다 나미진 제부 녜바 뇽아 연주시 년보 도기 샤도 마지 나미진 제부 녜바 뇽아 연주시 레지 제바이나 텔레 사바레 해서고 그래서 나민기 대부분이 대 연구야 되는 레 사바다워 이된다로 어디 샤도 마제바이나 남이 제병에 바 연구야 텔레 사사레 해서 Yeah, so when we talk about karma accumulated, so karma accumulated, sorry, the meaning of karma accumulated is, we have to, one has to experience the ripened result. That is what it means by karma is accumulated. It means that one has to experience the ripened result of that karma if the person do not apply for opener powers to purify it. So that is what it means by karma is accumulated. One has to experience the ripened result of that karma if one do not apply for opener powers to purify it. So the karma that becomes its result definite to be experienced or definite karma. So is the karma that is done and accumulated but is not done. So these two types of karma are the karma, its result is definite to be experienced. So that is the first question. And it did one about the regular. So the milam the le chegi le sagi or because le chegi or any this chela masabaro isla. Any yene also gi kasa ini di kasa milam dabo ina di 2 hour isla. Milam sa de 2 hour orang ro ini di kasa chela masaba dabo ina di tende ingi maro ini ngone chena ini di macheba masaba le tende chai ro tende marbe isla tiwani batire yeah da mila de ngazo lari chemon la chela masaba la ya jindo ko lari chemon alo mila de pena da kanda soje shibile na bo chi shaba ina da de chela masaba 다 시세와 당한테 지당 가서 시세와들 디세 만다 요래 mambo 시질라 자네 제바다 사바빠 실라 자네 야 제바 mambo 지도하대 지나베 가서 신지 세기사 된디기베 세세기 군노 휴첨보대 지나 제이차네베 종의 주선 상하스 로도와 근데 제이차네 샤바이나 베 신지 세야베 잡아 휴첨보 군노 휴첨보 연계돼 제베 종의 주선가게 렌 상로 그래서 소제 더블 자바이나 때 종이 주스 가양 사고 말해서 로도와 수심기래 그래서 수심 지보기래 그래서 지보디 차네 시기요나 아니디 종어 주숨 레숨 대창교 그래서 종어 주숨기 레 대창교레스 어쩌다 가서 pen 룬다고 집에 생이 사페 군노 휴청보다 내가 휴청보 들리지 레바이나 내가 종이 준 상로 그래서 된디 가서 랑리 가시네 된디와 제우도 대지보로 수심랑로 대지보기 소치 루타보라 샤와이나 다 종이 주선 상고요 말했어 그 종이 주선 상고 말했다 실라 자당이 제발 띠진도와 자마자기 제발 띠지요래 다 단단가서 밀라노도 사세와도 가서 다 뭐니 저기 레데 남이 진짜 녀하다 레 제발이나 다 사세로그와 다이 공도 쉬인 봐 이 공도 쉬인 봐
밀라나 소치지 레데 사빌레 차스나 다 님보 도시 샤도 마지나 남이 데브데 녜바 용고래 다 밀라나 소치비 레데라 남이 데브 용하게 요마로와 소치바데라 거 사바이나 밀람라네 디 소주기 레나 디 사베 레다고 에나 디 용에기 레 차게 로이라 오데 사빌레나 용에기 레 차노 그래 에스코 내거 용에기 레 데브 남이 데브데 님보 도시 샤도 마지바이나 녜바 용고래 에세 다제 세와데 다 만소 빼 군노다 덴디기 빼 제바 만소데 군노다 링아 가노 테바다 링아게 템바라 제세와다 군노 토니 용바들라 제세와도 마 제세바들 만도 마보 요구도 링아게 제바다 군노게 제바도 니가 요구도 어다 니라는 가서 신지 세긴 있는데바 군을 한데 뜻세바 세바데 다 이지 셰바들라 간다 제바들 레어 군노 들어와 이히들라 군노 벨루세바다 군노들 레어고 다 이지 셰발라 대가 레어로 뇌에서 차디어 세기 디 군롱 밀람라네 디 세기 군롱 데 레 군노들 레데레 근데 셰바지 레데르고 셰바들 레어데 다 뇌에 서도 차고 그랬으나 뇌에 서도 차요 말에 간다로와 데 든디자지 로그레마도 든디고 막 가르스나 만소피나 네세지 군에 빼 셴라 센데기 빼 군노 지 당보 군노 휴청보질레 다 끼지 님발라 님보 도시기 샤동 제로와 님보 도시 샤도 제오디 때 마시 바다 마사바 니가 차사를 로고도와 디 티와 숨바 당 티와를 요레기라 디 차로 나도 선 제바 요레 그래서 anything 티와 니바디 니 당부 주고 야야 so so regarding dream how say for example kill in a dream, so that is categorized as action that is done but is not accumulated. So kill in a dream in Lamrim text then is categorized so so is done but is not accumulated, so that the concept of action that is done, so even the done itself it has many different types of doing something, so how say for an action to be done. So you have to depends on the context as well, individual context, like for example, and if a person has have an intention to kill, so the person has the motivation to kill, intention to kill, the wish to kill, so I'm going to kill this sentient being. So from this from the aspect of intention to kill itself, from this aspect itself, it is a karma that is complete in three phases, beginning, actual sessions, and at the end. So that from this aspect itself, so it becomes an action that is complete in three phases, beginning, actual sessions, and completion. However, if we apply this to the actions of killing, the physical actions of killing, then it is not a karma that is complete in three phases. So having that motivation to kill, and if we apply this to the physical actions of killing, then it becomes an action that is not complete in three phases. However, if we're talking about just the intentions of killing itself, so it becomes a karma that is complete in complete in three phases. The person have such motivation for a long time, for example, and so and then to kill in a dream, so it so it is not an action that is accumulated, because as to your first questions that a karma that is accumulated, then it becomes has a determining factor for an action to become a definite karma, right? So and then you have to definitely experience its ripened result. So there is no such actions is accumulated, because it's only the action is done in the dream. So this done, there are two aspects as well. Done in terms of motivation, and done in terms of such motivations manifest in a body or speech actions. So action that is killed in a dream is an action that is done but is not accumulated, because when you have the motivation, even though you dream of killing, in your dream you still have the intention to kill. Yeah, so that is done in terms of having that motivations, but it did not manifest or come out as a physical actions. Therefore, there is no the physical actions is accumulated. Or
dila topa the mambo yungure ngazo lari nalo ngazo masa bilechu shandwa na kona masa bi tanda lechu ndwa masa bile shela masa bilechu shandwa ta lechu bu dinalo zo shewe de ngazo shela masa ba se lo de jongen jusun chai ta le masa ba se dila jagure ni de tingu droa jongen jusun chagi le de sa yo mare sta de roa me chedang ngazo chedang sheguna pe milan de none sinji lusege de raji se none se ba ina le sa do ko le ngeba sa no so ji le sa no roa le sa go re so ngazo pe tanda dino sangi ba mai ba sheba se ta tapo mila jincha mi ba sheba noa sheba se pe noa sheba double shaba ina lusege sa de none raji se ba ina de none se ba roa none se ba re de le de tende sa no so ji le sa no ina ta jonge jusun sai le de sa de sa go yo mare se lo roa oda tindi jila ja gore ma to chedang ngazo sa masa se wa shela sa masa se wa dila ko manda dis yore kandrwa ko manda dis le yore ta danda ndi ka so ngazo danda ndi chupo da shela masa bi le re se sonsarwa shela masa bi le sonsari jonge jusun sangi le lang tindi tila le lang zo bi le sa yo mare ta dila pa ja gore kanda ki sha gi samchu ro wa stanse me ge chedang ngazo chedang ndi bichaya ka didi 제가 니갈 보군도 되고 그러나 내 니갈 말리는 되고 말해 나서 루세 그때 라세야네 네바 사고려 미 현다지 세그테니야 미 너네 세바이노 소체 사는 거로와 사는 거로와 어디 사서 레드 사는 거래 이나 종이 무슨 상이 레드 사고 말해세 어다 들라 자고리 야 되는 that's all. Yeah, so regarding there are 10 actions. There are 10 actions or 10 manners. If the action is done in that 10 manners, then it becomes an action that is done but it's not accumulated. For example, done in the dream, or mistakenly kill somebody, for example. So one of these 10 points mentioned in the text. I think, yeah, there are many interpretations to interpret these actions that is done but is not accumulated. Especially, I mean, these 10 actions that is done but is not accumulated. So there are many interpretations and there are many doubts about this as well. So I think why they are categorized as an action that is done but is not accumulated is because the action is not accumulated, is the action complete in 3 phases is not accumulated. Yeah, so what it means by done and accumulated, that accumulated, I think it means an action that is complete in 3 phases is not accumulated. For example, if we mistakenly kill a sheep, so we accumulated the actions of killing a sheep is accumulated. It's just that actions of killing a sheep complete in 3 phases is not accumulated. So this is my interpretations, yeah, regarding this action done but is not accumulated. So there are many interpretations and many doubts regarding this in general. That's also shadow check with Logudua. That deeper chaba popa naji salodi, that she will machine tony Mabasalo, how over machine tony. Well, that is someone answer never G Sagmas, deeper G Sagmas local Chavua. They are not so shadow check with Amaton reason they were Libuda. That deeper chaba popa nashi esco, a chapova con Tommy capsule, deeper chaba popa nashi legures, the Loguda deeper side. Designing ale denje 인사하는 거 저기 가서 예보도 시대 된된 샤동 된된 지워레스. 네. 당아서 단다링이 들에 셰라 마사바세 셰라 마사바테 나저 종의 주순 사이에 내든 참고 말이 되게 샤리마도 디바사로 그래서 단다도 셰워기. 디바사로 그래서 너네 셰바다 소소기 jingi 루시드 주바다 루시드 주바 던디치나 소소기 디바사로 그래서 레사로 그래서 다 종의 주순 사이에 내든 사고 말이에세 다 되게 샤샤고 들바자고 그래마도
then also be Deepa Chapa Pobore say the Lanri do a moment level do so be Shadow Chego Deepa Chapa Pombo the Manch had Mashi but how Mago but the Tangent Lego Rogo. Yes, so yang Deepa sa sa there masih kang sa yoro. Oh, this sound good. Deepa Chapa Sagres, then also Lanri Lego. Yeah, so I'll say, and then other scriptures, and then in Lamrim as well. Then it says that we have to engage in the confession practice because we accumulate negativities like the raindrops befall on us. Yeah. So what it means is knowingly and unknowingly we also accumulate karma. So unknowingly we also create karma. So this is how we accumulate negative karma. So whether we kill mistakenly or other forces to kill as well, then one also accumulate karma as well. Yeah. So however, when we come to this not accumulated, so we have to we interpret it as the action that is not complete. Action that is complete in three phases is not accumulated. 이거 제발은 가서 장세지 동발련 산조 소타지 동발련 산조 나가 동발련 산조 뜻이나 델레 차바 보아나시 우리 성도 알레 디 가자 개와다 동아 디바 사바다 배 차바 보아나시 뜻을 배 델레 디 가자 동바당 개외 디바데 답에 뜻서 하고고요 말이데 디바 사배 차바 보아 사로 그래서 차바 보아나시 디바 사로 그래서 그래 뜻서 디바 단당 가서 종에 주스를 맞아 봐이나 뜻서 삼아 디바 마살로 그래 제거라디 마살로 자 뜻서 백칼이래서 뭐네 장보진나 저런 거 좋아다 야분두스 Yep. So and then and then we also talk about the transgressions to our transgressions happen to our vows, that transgressions that break or transgress our vows. So for example, individual liberation vows, bodhisattva vows, and tantric vows. So we create negativities that goes against the vows that we have received, also like the raindrops as well. So we accumulate negativities like the raindrops. So that goes against the vows that we have received as well. So in this way, then we also have to say that knowingly and unknowingly, then we do something that goes against the vows that we have taken. Then in this way, then we from this aspect, then we also have to think that is an actions that is complete in three phases is not accumulated. Otherwise, then we have to say that unknowingly, then if I do something unknowingly, then there's no negativities is accumulated. Yeah, in those contexts, like in the text, like that, the negativities, and in this context, the negativities that goes against the vows that we have taken, then we have to otherwise to say that there's no negative karma has accumulated if we do not apply it, if we do not interpret it as action that is complete in three phases is not accumulated. So that interpretation is what I think is correct. Yeah. Yeah, so that shows also the reason that we have to apply for we have to cultivate for open powers every day, because we accumulate negativities like raindrops. Yeah, so it's a very good questions. Yeah, Geshe-la said. So did I answer your third question? Not yet. Oh, not yet. Did you also but did Geshe-la? Any di macheba dama sabile. Any di kasa lede yora lede bete mena yang na any di kasa nyuwa mingebe lede sa yunas. Dilaka nganta majiba masaba lesen lani gadi shagudwa pe tambo pe nese kiji tambo zabe chine lansa tema ta penjeba shu tambo chine nembo toshi shadon cheba te majila masaba khuna ru re se gudwa ba dindi shagudo ta tanda nganta de lani de khatula ya pe sosoge ya shela sabe let zala nembo toshi ton shadon cheba de so da ya shela masaba ru re se gudwa ini de kasa machiba na masaba ina kaza macheba na masabe le na de le de bete sa mena ini kaza nganju din nyembo kundu jobe top kaza nyembo top shi de kaza komo ai na
Ini de le bete samena yana de le de nywa mangye be le de chagi yonas. 나 간다 영어 망에 빌레 차도 그렇고 Nywa mangye be. 영어 망에 제가 망에 빌레에서 가서 ndebe shori wala shagundwa be nimbo toshi gumba meba inaya renga be ngigre mato da de ngaso pecha tani ina de neda li joshi choba sai hindela pe shani shigunda jasarum buji keduji somba nashi de pe shani shigur da chona de tanda 제가 가서 내다 추리 저些초바창 hin지요로와 네리저 차만창 힌데 누구 제rum이 비찹세고다데 누구 제rum이 비팔 누구 제대로 왕이 비찹세고다 누구 제rum이 비찰로 그 주제 가서나 다코 주진 창장창되어 제rum이 비차그래데 쟁이 비차고 말해서고다 쟁이 비 아, 누구 가서 기룬 알에. 그래서 제容易比차그래 제容易比차그래서 그 주제만상 창장만 창이어와 제容易比차그래데 쟁이 비 차고 말해서 쟁이 비 차고 말해서 그 맞잡는데 기진님 봐라 샤기 사비도 콘도와이나 샤기 샤로질레는 사비는 콘도와이나 기진님 봐라 데 누구 제고 말와스 들 빼자는 시고 당가서 랑리도 좀 샤여 들 빼. 가서 디 자루네 디 가서 사면지 키네니 디 누구기로 하기라. 샤로가 사비 코타는 때 같이 거리 신간데노 신다 네 리치에 때 초바자 신데노 사비는 바코타나 때 아 구차나예요. 샤로 때 코타나 때 리브시 같이 거리 니고 알레야. 기진님 봐라 맞아. 사비 칠리 저게 초바자 신이나 니가 제롱이 비 차거든 니가 제롱이 차고 말했어 오 땡이 차고 말했어 당 가서 용해질 해야 간다 들 페샤는 시월 용해질 해야 돼 용해질 해야 돼 사비 칠리 저게 초바자 신다고 제롱이 비 차그래스 제롱이 비 차그래 예 제롱이 비 차그래 이나 년보 도시기 쫑바이나 년보 도시 쫑바이나 니가 지금 말해 용해질 해나 년보 도시기 다 두그리 세고로 뭐 도시 그 용해질 해서 이제 많이 다 두그리 세고로 가자디 nywa minge be lesa de ni di nyugu ki rung be kyapdi 가자디 된다. 용해질 용액이 용해질라 오 단다디 용액이 le na di 가자 nyugu ki rung be kyapro. 오 데레 용해질라 자거데 단 제롱이 비 차그래서 용해질 해들 가서 내뭐 도시 맞대 바이나 다 간다 이제 쟁이 비 차고다 nyugu 가자디 nyugu ki rung be kyapro. 오 제롱이 차고와 내뭐 도시 맞대 바이나 때 제롱이 차고 내뭐 도시 때나 때 내가 집이 잡아요 말해서 고라 때 내가 지금 말해서 내가 지금 말했다 남이 이제 레부도 용 말해서 고라 오 들라 빼샤는 시고요래 다 돼서 시자지나 뒤서 빼 따나 야고요리야 아 단다데 빼 마실라 마사 블레서가 가서 랑니 디리 샤도 기지 당보 빼네 세생지 끼네 하 세지 끼네 하 대마타 빼는 저바 트러블 년보 도시 샤노디 때 마시 마사 블레란 도자고 레스 디 샤도아 Ini di kaza de le de sa yoro isla. Nywa minge be le de sa yoro. 담보다 셰라 마사 버와 마시라 마사 버와 Tinde ina de le be de sa yo maro. 다 비싸요 마세고다 때 Lazo. 자꾸 좀 잘 레사요 마세고다 Lazo. Yeah. Yeah, so how to say the example mentioned in Lamrim text for action that is not done and not accumulated is how to have the first moment we have the intention to harm others, and then the next then immediately we generate regret, and then by applying the four opponent powers, then there is no karma accumulated. Yeah, so there is no karma accumulated if we how to say then immediately we apply four opponent powers to purify it. And then regarding the actions that is not definite to experience in indefinite karma. So because even if an actions if it belongs to the category of indefinite karma, even if the person do not apply for opponent powers, the person is not necessarily to experience the result as well, even if the four opponent power is not applied. And also regarding this, 가서 nyuang ebe le na de kaza nyugu ki rung be chap de ro. 오 제로 비찹세 되다 간다 Yeah, so yeah, and the action definite karma. So definite karma, as a
in the text, then it says that it is necessarily a it is a karma. 你的力就这些错把在行的行卡的行卡的，我的。Yeah, so then it links and then give an example. So a field that is has the complete conditions. It has the seed, it has the fertilizer, it has water, and then it has the warmth as well, the right temperature. And then such a field is necessarily a field that is suitable to give rise to sprout. Yeah, so a field with complete conditions is necessarily a field that is suitable to give rise to sprout. However, it is not necessarily a field that will definitely give rise to result. So that is what it means by definite karma. Yeah, so when we talk about definite karma, its result is definite to be experienced, right? So the meaning, we have to interpret the karma that is definite to be experienced in this way, that it is necessarily a karma that is suitable to give rise to its result, but it is not necessarily a karma that will definitely give rise to its result. So why is like this is why we have to interpret in this way is because if we apply four opponent powers, even a karma that is definite to experience become a karma that is not definite to be experienced, right? And then why do we say that a field complete, regarding this example, why do we say that a field with complete conditions is necessarily a field that is suitable to give rise to sprout, but is not necessarily a field that will definitely give rise to its result? Is because, an example, the seed took away by a bird. Yeah, then it is not necessarily that is why we say that a field complete with the seed, etc., and the conditions is not necessarily a field that will definitely give rise to its result. So this is how we should interpret karma that is definite to give rise to its result. Yeah, so this example, there are many examples mentioned in the commentary on valid cognitions composed by Kesabje and Kedrupje. Thank you. Yeah, so we're going to stop here. So my original plan was, I have some questions to ask you all, regarding the beginning part of Lamrim, but however, due to the time constraint, then yeah, so I didn't have time to ask you. You have spent all the time and you didn't left some time for me to ask questions. I mean, just kidding, yeah. Yeah. I can give your question to Sally next week. She can ask us. Yeah. Yes, test coming. Yeah. I need to get like tiwa kantang yo de because kantang wa de ni di Sally la de na je ni di Sally ye consulat get di resa. Yeah. Ishila question is very good. It helps us to know whether we understand or not. Yeah, tiwa da de ya boy. Ni tanda khatu chi la ja ge chang de tradition de do do ni lani chemo ngo ma nga so lani ge timo mai ba cheche song yo re se cheche song da kar re chewa shi de kar re ding yo so ba che shos Kichu sum da chewa shi. De ta lani nga so ngo yo do me do ge che chung na da di lani nga so lani na lo timo mai ba cheche re so da je mo chi. Because Lamrim tong kichu na chewa shi ba. Oh, 다 상주 나지 되마다 라리서 되게 투모마이 취취做 가르스네 취취성다 취와시디 다 댕이 응만 러시아고 쇼제 차이스고 디콜랑인 러시 준세다 제망인 러시 제 차이스 다디 청한테 traditions 데 제망이 도와타나 레제쇼 그래서 공다 애니디 가서 람림 디 투모마이 베 키추 숨당 제와시디로 오 예. 그래서 디对节目呢就贡献是大概是啦。그래서 제마 가싱이 도와 땅만에 가디 땅 하고 말했다. So yeah, so these questions I will tell you now, and then I will ask
anytime in the future. So the question is, in the beginning of the Lamrim, then I have explained to you the uncommon or the special qualities of path of the lamp of the path and stages of the path to enlightenment. And that's special qualities. Then there are 3 qualities and 4 greatnesses. So what are these 3 qualities and 4 greatnesses? Yeah. So these I will ask anytime in future, Geshe-la said. Yeah. So I don't want you to answer the questions right now. I want you to answer anytime in the future. Memorize. Memorize it. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you so much. Kishla, today is the last class for small scope. You know, every year we have to make annual report. Can we have everybody sit closer to your camera? Afei, Amala going to take photo page by page to show how interested we are in middle language. So ini kasa konsol di kasa report di soal di cetu ini di kasa tanda ini di nyam tu pagi hari sa. All of us are looking forward for the test. Yeah, ni isi alih tu yora isla sama dia kasa yang tiba si cembu di yora sa. Amala also must show face. Amala, you are very important. Ni sama ini di kasa di domba ini di sebut tengok dia sa. Okay, 1, 2, 3. First page. Second page, please. Many of Penti, Wan Cheng, Penti. Okay, now maybe don't wait. 1, 2, 3. Okay, third page. Sama Celia, Hui, Hong Lim, Cherise, Kim Yo, Wan Cheng. Okay, 1. Nobody, only Kim Yo. 1, 2, 3. Thank you. We have your name. Thank you very much, Keshila. Let's do the prayer now. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tang azu ngwa che ni ro. Tang azu de tri jibu chung ko la da tama de sun sa da gi zo de la tine da gong sa jang ko chung bu cho zui bi da ja la ma so ba ro mo chi tin ji jin che tang ba sa jo kan su yu ma na ko se tin jin zin je ba tang de je tem ba ji wan ro wa de wa de la ba do da dan zang lin de la mang chu da mi ge la so ba ma yu wa da njungwa shi ne ba la sa ba pa do ya de ni ya de ba ni de zhuo ya dan da ni ya shu qiang bu de ba ni de zhuo ya qi da da ni ba de la ro ba qi ni da men ba me xiao ba ben jiu de ro ba qi ni khuan de chang ma da gang da sang ji ju kong ba ni de to ya wo de li qi de ba ngwa qi ji ru qi shi wa. So we dedicate, we conclude with dedication. We dedicate the roots of virtue accumulated, especially this is the session, the last session for the most capable being. So we dedicate the roots of virtue accumulated to upholders of the Buddha's teachings, represented by His Holiness the Dalai Lama and Kebji Lama Zopa Rinpoche, to have eons of long life and then good health. And may their holy enlightened activities spread to all 10 directions. And may their holy wishes be accomplished instantaneously. We also dedicate these roots of virtue for Buddha Dharma to flourish to all 10 directions and to for sentient beings to have excellent happiness. We also dedicate these roots of virtue for the world peace, and may happiness prevail the world. May the world be free of disasters and natural disasters, for example, war, conflict, a famine, and then flood, and etc. And then may the world may this pandemic be ceased immediately, And we also dedicate these roots of virtue for patience, for those who have passed away, and for those who help others financially in different manners. So may their life be filled with excellent happiness and achieve the state of enlightenment as soon as possible.
Dagi Jenny Zabi Giwan de Dinando Akula Gambeda Chiba Jizin Lozan Dimbe Nimbo Rindo Seje Yo Chanjo Senjo Rimbo Jima Jeba Na Chiju Jiba Nyamba Onia Gondon Peo Yo Nyambe Paye Chitan Chimbara Kundo Sambe Tea Digin Tida Pinji Jizo Taro Giwan de Tanje Rato Ngo Tony Tawa Rimbo Jima Jeba Na Chiju Jiba Nyamba Onia Gondon Peo Yo Rini Tawa Rimbo Jima Jeba Na Chiju Jiba Nyamba Onia Gondon Peo Yo Tuzon Changen Janguja Ye Tenzin Jope Kunse Dobon de Chozo Kuye Lemento Dozo Deje Den Do Yaden Yo Tony Ninja Sundo Jubela Chije Zanze Kanje Tinge Chana Pemo Tinze Janzo Soa Dezo Yende Lindo Yo Anjiden Kanden Pinde Mariba Kane Ye Sambe Yeno Kadin Some Tinze Jan Soa Dezo Yende Lindo Yo Kanara Yeko Yeshinga de Penda de Malin Juene Cherezo Tinze Jan Shabi Sindi Bado Tinjuru Ji. Oh yeah, thank you, everyone.